akoma ko ha ne aduo no na watwa homam si yemfa mobo do asua kro no nyina nipa bonfo ntimi ntrem sanse oyo ya ebecho ensem bi ka ho ana yaboa no ye de ebrem obri yaboa fentem from media majeso afa nye bre na kase no yemonwram Ghana mampani John Dramani Mahama ana odi atu dwa se amanyo ani amanyo sam ani ade a de chichiri man wo man betimi akonkan a na be ya amanyo sem ya abibrem osi anya kanifo a wo bedi aman hodo animu na tumi aboa amanyo sem a ye na timi akonkan enam saa yo sonso amanhyehe pa atimi aba na afa edi mpuntuo aba bibimem ni nyina ne se abibrem atoye mpanimfo adi nhyiamu na nkran ha ana odi san hyem na dwumade asoronko bi a opa ho ntoma ose abibrem amanyo ani amanyo sem nhyase ni nyina ne se wo boa amayonkofo eda abibrem aman hodo ntemo na timi agina ni nyina no wo hyekyeremu ana kyese wo se ye pen hyehye foforo aya bibi soronko kura wo mo a edi hyehye beba se ye boaboa neoma no amampuntu aba didi kan de etoso ye pe wonum so abene awo amamu ne ho hyehye mu na afei ye de adwem foforo ye nso aye ho na aboa amabiman yetimi akọ enkan Ghana mampani kyeremu a enhyehye we nyina enhyehye betimi aboa amabiman ti magina na so na se yekase yekọ se de yekọ da no a obia fa atua no atua ban agu no abedi mampani obia sọrọ ya no abase obedi mampani bia nipa no oba no enhyehye bia ni wo de begwa kwa mu a betimi aboa ma oman akọ nkan we ni bra wo se nya sa enhyehye pa na yenya adwene mu fan ene adwene a ekotote wo mpuntuo mu na nam saa yo so aboa amabiman atimi akọ nanim. Across our continent, too many political parties have become instruments of division rather than forces for national cohesion and development. Too often, we have witnessed our politics reduced to a contest of personalities rather than a contest of ideas. And in far too many countries, the pursuit of power has overshadowed the urgent need for economic and social transformation. Ladies and gentlemen, one of the greatest challenges facing Africa today is the crisis of political leadership. While democracy has expanded across the continent over the past 3 decades, governance has not necessarily been strengthened. The proliferation of elections has not always translated into economic growth, improved public services, or greater social stability for our people. In many countries, the transition from one government to another has been accompanied by policy reversals, economic setbacks, and institutional instability, making it difficult for Africa to achieve long-term development objectives. If we do not confront these challenges with boldness and honesty, our democratic systems will become fragile, vulnerable to manipulation, and increasingly disconnected from the aspirations of our people. Na Ghana mampani de ka se bewe no se ebraso se wonu ma ya peritumi edibedi adwa se mampani fo no udi mampani no a yato abama wie ya de wo se odi ani sisuo no se oman no how be o ya behwe na wayi afiri wo sense yato abama wo no asan hye nto abasa se wo dwene amfie nan a wo san akopra abato bie mu e ba sa hye wo se wo ye de bo aman ma ne konkan no na wadwene nyina akoy abato o chance wani da so se mfinhia na edi wani mu no wo san akopra bie mu wo se wo ye ne sa emo oman no emprempre ye mfie na de ama no wo yire ho ya dwuma na sebre no so na se bia manfo na ho so adwuma a wo ye ne so ani ne ye bepian wo a ne ye pian. The structure of many political parties in Africa also reflects deeper systemic weaknesses. Too often, parties are driven by short-term electoral cycles rather than by a long-term vision for national progress. Governments spend more time undoing the work of their predecessors than building on the past gains, resulting in stagnation rather than progress. Political parties, instead of strengthening democratic institutions, have sometimes become the instrument of personal ambition, leading to a culture where governance is seen as an opportunity for wealth accumulation rather than public service. This is a moment of collective celebration, but most importantly, it is also a moment of reflection. Indeed, I'm honored to be given the responsibility to deliver the keynote address for the launch of the African Political Parties Initiative. The African Political Parties Initiative is an important platform by the Africa Governance Center to advance inter-party dialogue and multi-party democracy across Africa. Ghana mampani John Dramani Mahama nene ana oti ye no na
free ha pen na no ene Mali Bamako krupon mu koduru ho woni mampani a wono atimu ema Mali man no ekodi nhyiamu na nhyiamudie no kokoye se edem nkomo owie ye no de so nsentwofo ani mu se ba oba ye nyina no yade baako ni nyina ne se obae se adwadi a eda oman Ghana ne Mali ntem no obekoso ache mu kena na afa ayonkoye a eda Ghana ne Mali ntem so watimi amana ginam panhwam na ose ni nyina ye aman bemben Ghana ya hye so ebire mato afam ha ye no bo ahye ni nyina na ose wabai okọ bia na so ni ko didi nkomo na hwese de wa hye so bambote enum no de koye kokopie mu a akoba se o mai ani Malima no adwade kase wo ye ntem tena wo se hwehye mu kana we kodi ho nkomo. For a very long time our countries trade amongst each other. Our people travel freely amongst each other. There's a big Malian population living in Ghana. They are involved in business. They are settled peacefully in Ghana. They're actually citizens of both Ghana and Mali. And so we had the opportunity to discuss how we can make our economic relations even stronger. And we also have a transit corridor. A lot of long-distance drivers, both Malian and Ghanaians, convey goods from our ports to Mali and transport goods from Mali back to our port for export. And so we discussed how we can remove the challenges so that it's easy for these drivers who are involved in the transit of goods to be able to do their work without any problems. And most importantly, we discussed issues of how we can strengthen our defense cooperation in the light of the fight against terrorism and how Ghana can be of help in terms of cooperating with the Alliance AES in terms of the fight against terrorism, because we all occupy the same sub-region and terrorism in one country is a threat to all of us. Na mampani ni Mali mampani nkomo twhwe kwa wie yepe no se obeti asikuru no ne Ghana fo man so Bamako akodi nkomo ene owurawura mu a ekọ bia osaje for Dr. Kwame Nkrumah na yaye ni statue broni besia na nkaye dum yaye si ho wo kokọ sra ene o manfo didi nkomo. Discussed the revival of the Permanent Joint Commission for Cooperation between Mali and Ghana. The last meeting was in 2011 in Accra, and the next meeting was supposed to take place here, but due to some circumstances it didn't happen, and so we're looking to revive it so that as early as possible we can send our technical team to come and sit with our Malian counterparts and discuss how we can increase and strengthen the cooperation that exists between our two countries. We discussed it, and we recognize that there's been some issues of trust, problems with trust between the two groups, but at the same time, I think that we must establish mutual respect for each other, and I'm sure that if we're able to do that, we can continue to work together. I think that there's a choice that Mali, Burkina Faso, and Niger have taken. Wei Ghana mampani John Dramani Mahama nene ena ote ye no na yade ani akire dumasua e wo boromantam meka sei ene ekuro no emu aye han bambo gina na so peme sanse na aye boafo gina wono ene nkoso hene madumasua na na ma wotu efa akono wo de bra Facebook live na bra behwe ye bokro ndi adumasua sese de se nkan na wonti ni de sese de eyekura agidin papa kuro no mu afe ya shade duadua nua foforo kora wa hwehye shade mu ene agu wo mo akwan nyina so hyiren kama na ade a opani na ye no osabasobo efa akono make say CCTV camera fidi a ekire etwa mfoni nsumaye mu makoma ha ne aduo no 120 ena ohene yakwa akofa ba se yemfa mo bokuru no na oba obehunu oba YouTuber obehunu bi na Facebook live nso obehunu bi ne ade abobo no na aboromantam soafo Joseph Ade Akwaboa wono ne tu anama ko ho na okotwa homa musia mfa mobo na nkoso hena na aye biafo jana ade tu dwa na okire mu se wono de wode sene no sese ne kuro dumasua pa beka kire mpunto mu de na ne ni ho wababo akwam bia so ama kuro na koso atumpane
na de di kan kro ye na de se kro no ye be hyehyɛ pavement blocks ane blocks e de totoɔ nhwɛmu ti ba bia be fa bia hunu futuo ye di kan no afei ɔde CCTV cameras nso bɛbobɔ na ne kro no de yakɔso bia no ye hunu ampa ene sɛ ɔde akɔ ama mpani atwa homa mu a ye de abo na de bra Facebook live bra bɛhwɛ de akɔso na yentie abra soafo Joseph Ade Akwaboa wabɔdom asua nkɔsoa hena basoɔ abra de fɛfɛ sɛ wayɛ ama ne manfoɔ no sei ɛna ɔkae sɛ yɛbɛka na yɛnso bia bɛsua yɛ kasa no ɛde akɔ na bi firi dom asua ha koraa kɔsunyamba na ɔka asante nti yɛsorɔ mo ma yɛmmɔ yɛ kasa no ho ban yɛ kasa no ne ma yɛhu sɛ yɛyɛ abonofoɔ nti sɛ yɛtim bɔ kasa no ho ban a ɛbɛboa yɛn sɛ yɛnananom baayɛ nhyehyɛeɛ mɛkɔ bono ne saa nneɛma no ne nyinaa yɛde project bono sɛdeɛ akɔgyina baabi no wɔka bono a wobɛnya confidence aka nso da bono no yɛfiri bono ma ne nga duru baabi a na yɛka kasa foforɔ ɔma yɛmmɔ yɛ kasa no ho ban yie na mene sɛ yɛyɛ ne saa baabi a bɛkɔ biara no ɔbɛma yɛ a yɛ unique na bibia a yɛhwehwɛ biara nso yɛnsa aka wei ɛyɛ manta soafo a ɔhwɛ bono mantam no soɔ ɔpani Joseph Ade Akwaboa na ate ne na ɛyɛ biafo gyina a wɔno yɛ nkɔsoa hene de madumasuya ɛkyerɛ nhyehyɛeɛ a wayɔ ɛne nneɛma pa ɔde agu akwa mu so ɔbɛboa kuro no ama kuro no akɔsoɔ no ɔse saa abɛɛfo afidie a aba ɛtwitwa mfonini wɔde ɛsene no so sɛ kuro no deɛ ɛba na abɛɛfo nimdeɛ ɛne ho akadeɛ a ɔma ɔmo nka akyi ɛno nti no wayɛ nhyehyɛeɛ sɛ sɛdeɛ tie biara no obɛtu saa nama ɔno ɔse sɛdeɛ ɛbɛyɛ no nipa bɔnfoɔ a tim pɔtam wɔbɛfiri hɔ ɛno kora titiri nti na ɔde mfidie aba ɛsɛ deɛ ɛbɛdam na amanfoɔ bɛtena kyire no ɔma hwɛ deɛ ɛbɛsi kuro mu biara yɛkɔhwɛ fidie no mu a yɛbɛhu nipa korɔ baabi ofiri baeɛ sɛ woyɛ kuro ba ɛbɛkyew nti ɛba sɛ yi a sɛ yɛkɔ wia deɛ kɔdi awuo kɔyɛ ne bɔnefo sɛm deɛ na kyɛ sɛ kurom hɔ tinto ntan ebi ma biom yɛyɛ sɛ bɛyɛ ɛfiri ɛma na ɛne nyina mu no obi ɛtu kwan ɛkɔ baabi na obi atake no agye no fɔn ne biribi a ɛbɛyɛ den sɛ nipa no ɛbɛtu obi fo sɛ ɔnkɔ kuro no nti ɛdi nkan yɛgye tom sɛ yɛsi yɛ police station no yɛsi awie a ɛbɛboa ma yɛ bambɔ ayɛ kɛse wɔ kuro no mu na police fɛ wɔayɛ only 12 baabi a ɔmo wɔ office nti adeɛ bi ɛkɔ so wɔ mantam mu baabi na ɛbɛyɛ dɛ na ɔmatumi ahu dodo na ɛtaa tu kwan ɛkɔ aburukyire no ɛbɛyɛ den paa sɛ wobɛhu police de apolisifoɔ wohu ɔmo sɛ normally no baabi a ɛyɛ very congested no ɛna bɛhu sɛ ɔmo patrol ba dodo no wonam a wobɛtumi adrive bɛyɛ 500 kilometres police ni bi anyina wo ɛfiri sɛ kwan na mu no nyinaa no cameras ɛwɔ hɔ kuro no baabiara no cameras ɛwɔ hɔ nti ɛba saa na ɔmɔte faako a adeɛ ɛkɔ so wɔ baabiara na ɔmo hu nti saa na ɛwɔ aburukyire deɛ adeɛ nti na Ghana yɛntumi yi bi ɛnti saa deɛ yɛmpɛ camera na yɛmfa mmra kuro no mu nyinaa nti apolisifoɔ do mmienu no ɛwɔ ɔmo ɔfise hɔ na adeɛ bi ɛkɔ so wɔ mantam mu baabiara nyɛ no na ɔmatumi ahu asia no ɛno nti na ɛkɔhia sɛ yɛntu anamɔ tu kwan nkɔhwɛ bɛ cameras na yɛmfa mmɔ baabiara sɛ de bɛyɛ a ɛbɛboa ma polisifoɔ na ɔmɔyɛ no ayɛ mmerɛ ɛde ama ɔmɔ nana ayɛ boafo gyina na wɔno ɛna yɛ dumasua nkɔsoɔ hene nana ɛna wote ne nka na meka sɛ police station aposifoɔ tena foforɔ koraa wasi fɛfɛfɛfɛfɛ watwa homam so ɔmo ntena mu nya adwuma ɛde ama wɔn mo san de saa cameras ya bɛka na aba wode bra bɛhwɛ apolisifoɔ tena hɔ na mfidie no nyinaa wa wɔn ɛhwɛ biribi abrodi bɛsia na wɔn monitor ɛne kaa ɛdi akɔba okuru no hɔ nyinaa ɛna ɛwɔ hɔ yi na wɔn mani tua deɛ ɛkɔ deɛ ɛba nhwɛmu bia ɔpani sɛdeɛ kuro no ɛnyɛ nwanwa sɛ bɛduru baabi no dumasua kuro no bɛtumi ayɛ regional capital sane sɛ kuro no ayɛ fɛ papapapapa wodeɛ woba Facebook a wobɛhu akwan nyinaa kama na Sunyane West Municipal Police Commander ɛyɛ Supo Eric Anaba ɛna wɔkasa a wɔboro mantam polisifoɔ panimpa gyina na mu kasa de to dwa sɛ nyame anim ne yɛnhyehyɛeɛ a pani no de aba no ɛyɛ papaapa ɛbɛboa wɔn adwuma no na afei sɛ basa na abɔ ne bibia no homene so a penhwam wɔmɛduru hɔ na wɔn aso ano regional commander so odanase wabɛhwɛ bibia yɛtwitwa bibia ama no ɔsɛ me ka kyerɛw sɛ wone dum ase man dumasua man sorry efidi a mode abrɛ yɛn ne boy den sɛnea woka no yɛkɔɛ ne afi sɛ third grade yɛda wase sɛ sɛ yɛ grade 1 bibia
Obana say or the nipa be free sunyane aba your department omajuma no yanya ya wahan dia kwachine bra mobia nya asundie no ngoda pese ekwa mo bejo ene ne ye wa ha the or the experts in the bebrel bia mienu ana miensa won betra ho bibisi na say etwemu a omatumi dia kwachire ama ye na etresi nipa no se ne ko de bona to wa ebetumi akwachire na ya beso mu no apra na say do come assembly for na me say womre you be sure what say if you be fasu ye nkania bia wonu asi edum no ansa na yapon ana say machine bia ho asi e bom ban ma yi betrasi akọ afebo ana say e betra ho bebre ne bebre e be koso na ani ati yi eye police commander a wono ejina mu masunyane west group adantemu Super Eric Anaba ne NLT and aha ADOM 106.3 FM Nshira 104.5 affiliate oha ene aduonu miensa sabre die ene migusua kasia no je se yedwetem ade ama na oba Facebook a ye nam ho YouTube nso ye nam ho adwenkyere ne nchema gbawuram makenka bia ade ama na ye konsam fufuro mu wonim se ankane no nanka ye wo nhihye ya yese ye kurom yenya ye di ho ni nti wo ho ne abodawuro se ne ye kwasafo dwuma ye ko prepra ye ko dodo itimi dodo ne aprepra ye mpotemu ya tetete akam agana bia ya ne ye bebo miaye bebre no yenya ne ye beye na free se ye wura kabam ka bi mu akọ nanimu no o duru ba bia hwo ayira na no na o se amoafo ohina o da nyansa a ben kwasi ho akwa east mansinim na odi afutuo di ama omanfo ebe na no hemfa kan ho se we dia ebraso se kwasafo dwuma obia so mu bie na eboa ma ahunidie mapa ekoso isanse se okrobia mbedania ana ebedinia na be ho behia se ankura we timamfo okro no mu no obia be na dwe se obeprepra kro no we do kro no bedi kro no mu ni ebasa dia ahunidie mapa bekoso na da nyansa kro no de se obia ati ase na wode ne ho ahyemu bia ebeye kama ahunidie mapa bekoso cholera sam ye ntibium ebasa ebuanti omanfo a ebembe ne nkroto no obia nhwe na wonsua Oma adwuma no aya na edu baabi a yenko no ya na edu baabi a efa bi no eye yen dikanfo no ne enti ameka se yen dikanfo ne se hwe enese mrantie agyina mu fira nopa akosi anwumre wankwafuum ebi woyere oba enti anya bia akra na ne mpanimfo ese modwen ho se nipa no se 50 Ghana kra mo de be mom no mo so de akofi akoto dokunu bi ama omomadi na kwaye kra saa no se o maso nipa nsa megina mu a ya na no kware eya ana te se adwuma o ye eden na o yo pani no ampeduane ama omu ani ama omu ani anye na wo se enkoyi enti na edu ba bi a ya na ye dikanfo no ana fa bi no ye saa ana ye nipa ni bi wo so anaso ye den ono de opa ye ne den kra ne obeya no be no ne de eba ni se dia ese bra eni ni di pepepe nana osei amoafo de ne kase be we no se obesere omanfo ne nanam hemfo mpotem ho nyina ne ankura se sei ebra so se wonoma timi bua chichiri kuro ma ne oma konkan won hu nya soromanti ene moto makomako ha ne aduo no aba beduru amanfo nso mfa bi nkan no moa na nhihya hodo ode ebua makuro no wasisi ne oma betimi abua ma na konkan no ne nyina tumi abam kuro no esie ena me ne manfo nyina ka bomu ayeye ne se mre kakre ni ha no se ni susan ene ade ha ya ko na kogu me road nim ti gogu mu sa pa bibia na ma ye adwuma ama yeye ti me ne me mpanimfo odwen ho ena ye se ne ye be concrete ne de afiri ha kosi kwan nim nyame adom omanfo bo aye kakra ena oman no so ahoden mu ebo aye eye plot wa yeton no ema yeti be koto cement 120 bars si ye de be hye dwumadie na se eye no kware ye hyase enne ama adonfo na boa ma sa 120 bars ne de ye tumi aye ho adwuma ne eno na hu se ye de agu fom hai nana ose amoafo ono na ye hene woda nyansa ebe kwasi ho a wokwu apuye mansinimu apuye mantam ne na wote ye no na nsafufuro mu no kwawu anafo kropa da ntemu ne omanfo ho nso ye se de be na ya bra ne se wo fie ne se wo jaw na cholera yade no
wɔnom ɛnkɔfiri bie ɛnkɔfa bi ɛma kuro no mu nti wɔn nso bɛsiesie hɔ na wapepa ama nneɛma akɔ so kama na yɛama ne bɔni kwasi dwamana kɔpie hɔ a wɔne ɔmanfoɔ no bie ɛdidi nkɔma no mu kyerɛ mu sɛ wei no ɛyɛ adepa sanse wɔn mpɛ haw biara na nsa wɔbɛte yɛsɛ cholera unity yɛmutuo bra ne afie di akyira pagya yɛmutuo bra ne afie di akyira pagya wɔn mpɛ tie ma mensiw nti wɔn hyɛ aseɛ koraa bɔ wɔn kwan adi wɔn ho ni sɛ de bɛyɛ yadeɛ ebi ma hɔ bisɛ nea ayɛ yi ɔkyerɛ wɔhɛ na obi akɔto bɔla ana obi atam bɔla fi ne fie na de bɛhyɛ gata no mu it's uncalled for nti bɛyɛ sɛ yɛkɔ assembly meeting na yɛbɛtumi ahyɛmmerɛ bi a yɛbɛtumi abɔ saa de no ban a yɛmanfoɔ no bɛhwɛ ahonidi ho nsɛm yie ɛwɔ mprae so atiesi Ghana friend no Corolla no ebi mma yekrumu a eti no ene ne ye main purpose ne yetrim po a ye dey clean up exercise we ti aye exercise ni say ye mpesa yare ne betia tese ana se ensuo betutoi ebeyiri akofa nipa na amatori enchemasi ama yifo akonya program say assembly no afi na ye ko pesika e dey abesolve problem ye di kan solve problem na yesika ho be den e beto yen se ne aye holiday in there my sir ye ne omo ye ju yo ne ka chem price so ne kwa nyina se youth e wo be pom price so ene obomi konkro ni nyina no enka omo hwe yen asua yen a na every Saturday bia no on be ye nyuma e de abom kro a ke ani beje pa wei e omanfo a wonom won price so na ote wonom ene no ayade ne kye nsam foforo mu panimpa wono na da Magdan Group of Companies ano pani Daniel Macaulay ena meka se ne omanfo a wonom ayakunafo ne won mobrowafo wano nuane ene wakyekye bobo ne nyina no makomako be se mpem so omanfo ayakunafo titru wachama wonom se omonye ne nyina ye nneoma wo ye de boa se de be ya ankora bia nso yie de betima akonkan na wo kyerɛ mu a wei ene ayeda soronko de ka ema ne ba se ya na ema kunafo ene wo se wote ne hwɛ wonom nti wode na ni kyerɛ hona o kyerɛ mu no se de be ye na ema kunafo wo benya ni gye wom se wonum kunu mafirim akwakoya awerɛhosɛm de nanso ba se ya wo se wo ma wobie so wo mo asene enam so kura ma wo ye nhyehyɛ ahodo de ma wonom se de be ye no mpom de betima gyina so nti adokotafo nso hwɛ dwompom mu wo ma bia yade bi ha no wo ma behia no ni ade no de adom wo mo ne nyina ye nhyehyɛ a wa ye se wo de boa ama manfo fa ahodie no wo yie di akoso eno nti na ne wotu sa na mo no obi ahia moa every time ka se obi ahia moa anti unim Magdan Foundation no anya ene na ye hye ase ya wo all other regions by now me see me ba na shaka kra nyame ahya me so a na me so me hira widows yenso ya nim say widows are the forgotten class of people in our various society anti I me the past say ene me de omu wo ha ya ba celebrate the whole day but the I me the past say medical screening no niama na doctors ni who ho no enye small ye mo adro sure mo later mbe call mo fie mo serious problems no mbe call mo fie akohia akobo mo fie opani Dr. Daniel Macaulay Magdan ono ane pani Magdan kofa Magdan Group of Companies eba ye ne na wote ye no na omanfo a ene opani aye dia wo ye wonom so nsaka bie no kire wani gie ne ani so a wanya wonom kire se we abai ababere pam sanse ebe mo mabra bonso asesa yada na si yadi onyame shranu no nya bebre no mayambi yada na si yakuru no awu nyina dana si ya pese onya nkwa papa bi nkwa one ne mma ne yire ne busuafo nyina nya nkwa papa bi yesra nyame shira manu nyame shranu bebre na waya maye nyame manu onbo manu wei eye akunafo a ene wonom so nsaka ye de bie na wote se wo mede aseda PSA ma opani Magdan ha eye Adom 106.3 FM enweno sia kase ebo super weekend news ye ho hwe nya yie na ye piama okafo no na ye kwakọ wi abekọ santimantem mu panimpa adanse atifi mansini mu ohwempom dire so ofo mnampotemu Dr. Abena Yosin ena de atudwa se nanse akwakọ se ma wo fa afura ya na wonom ekwa awo so na se wo mu efiri mu no epegya na homene so o ma hunu se ni nyina akwakọ se ya no mogya no awe mogya no so ati broni fense o ma ye anemic wo se akosoro pa na woni amane boni Isaac no menyo edi nkomo no de etudwa se ni nyina no nhyehyɛ ya na o ye de mama senka abra no fa fura o nkwa ya sabia na ya nkyerɛ onuani a wo so di de bɛboa woni etufo
na eboa mo agina wo nan so wo mpomdini mu nanso dodo na behwe na atwi nani ebre beso amana wa na okọ we eye bre wo so de futuo ma apemfo wo mpotemu nto sere wonom pa se ofa afura bomoden fa wani echa ya sabia ni anche onuane ye ma wo sese wudie na se wudi a na chese moja no ba bebre e di ama e ba sa obenyu ahoden e di awafa ho afa ba o ma se de se o mbekwa afie no ma kohwe ame ya bonko fo ho ban fe yare ho se community health nurse ko obi fi a obi onyinsen wanyinsen obehu no akoda ne ho fa no obehu no ne titiru ne ma na omonyinsen omonko hospital no community health nurse ne ko fi a ade obe ne se obetimi ehunu obi a wanyinsen na watumi atu ne fa ma na ko hospital ade ba akwa ye problem wo Ashanti region ha anemia 36 weeks nipa ne time aso so obekwa awo so aka break akra bi 2 weeks abro so abosume ne wawo so no behwe no na ni moja ne wo fom yesu se community health nurses a omote ben won no ko onfi a obetimi kwa hwe na aduane a wodi ni watu ne fo wei dokota pani a wono ewo adanse atifi mansini mu Formina Potemo Dr. Abna Yosin, Nene and Auti, and Aha Ayadom 106.3 FM, and Menu Siakas Ebo Naked, be Piana and for Manfa Drink Rabi di Hanibie. Sikaura Bake Piki, or say Michelle live from Wenchi, Mwasi, Kalala, Alasan, or say Mutin Kwapa, Yame Inshamu, or say Nana one, Minim Nanakra or Bonabasuan. Way every Nanakua Mabwatio, or say Demu Yopo, Dansuma Soda, and Chiankoma, Abanga Yakubu Fuseni. Steven Chumasi Ankra oseme moajo adofonom comfortasi do ose adom Frank Amankwa eno de hono nye di mu adoboate ose hi adoboate ose Belgium na mehwem free Starboy was live ahafumem airport ana me ehwem free Kwate Collins odi nkomofofro DJ Galaxy ose mamajo Mankasim Ibrahim Hasim live from Brukum magazine o se mampani bodjuma pa kwakwadu pako Rotterdam o se Ghana for wonom ato apo opani anka wona betimi abo man no senka kanini ana wo makofa foforo o se Dr. Mahmoud Bawumia wono ne kanini anka Ghana for hiano Philip anane o se me show live UK Adom FM modie ne yeti adwuma na mo bo no mo adwuma ku parliament o se dam yopo agona bobikuma apa na nakua mo abo aten makan odie dada Steven Chumasi Ankra onso wabako Flipana ne wabako Ben Don Kote osi great job nana we every Aram Francis osi otumfo okay odie ma fancy ya we every attire ho osi bonjour say odi free Côte d'Ivoire même no ode ba no bonjour de be Côte d'Ivoire même Cynthia me wo se na na ye biafo nyankwada odi fi Switzerland transformation group no na eba makan odi dada kalela odi no ko makan dada baba mahama oboase o se mampani nansan dum so ne se ye nkwan pa asemo aba akoze nkatekwai odi otri ye no nyankatekwa na seye wafa ke new plan station o se nya menhira do masu ahene onya hini wo ye nkoso ahene mesrew the odi aba the ochi anu aka hono wa anu akokan akochi anu ekua Oscar o said live gomwadwo bi ho na mehwe mu free na kanashi na brantie fa aka trotro o se okotudu CMB ho no siye police headquarters wa na trotro ni bag laptop wo mu phone ba konsu shem na national IDs cars no nyina ayira ye friend Maxwell Zutuno timisram se wobi ahunu laptop phone bag laptop ni phone womna national ID cards nso ka ho a uyi din na bohunu Zutuno Maxwell bomodena friend number 0242 140012 0242 140012 wasi ofaka no Africa neshi tudu ena usiye CMB police headquarters wa ena bag no ayira trotro no tena munti trotro wura se bag bi demu a ni wura no ene abondi ye friend no Zutuno Maxwell ana Maxwell Zutuno bomodena so be friend 0242 140012 aha ena kasia no medi ACA obri